tara mag food trip na sad ta. So for today's food trip, mag burgers and pizzas ta diri sa The Griddle and NYO Pizza. Actually na-vlog na ako ng The Griddle sa una no, way baka tong pandemic days pa na ako ng mga vlogs, and you saw it. Kung nakita to ninyo, panalo gid biya kayo itong mga burgers. So we're back here para tilawan na pud usab ang ilang mga burgers, and syempre na sila bag-o karon ng ilang mga pizzas, the NYO Pizza. So excited na ko ani nga food trip. So tara mag-prepare na ta dito and check na to ang mga food. Right by, so while lagi chika pa manggusal dito, and naana na to ang mga food dria ba. So natay do ka pizza atong tilawan no. Cheese and garlic or garlic and cheese, and then jalapeno and pepperoni. So let's go for the garlic and cheese, or cheese and garlic first. Try na to. Legit nga garlic gid pre. The moment bitaw na gidolo sa akong baba, no nasimutan day na ko ang garlic ba. Unlike sa uban bitaw na garlic flavor, ano siya, real garlic's good. I love mac and cheese. You can definitely tell nga lamil, hando, bay, gabo pagabuhat ba. I mean, if dili maayo ang dough sa imong pizza, it's nothing. Kaya you can put any ingredients man sa imong toppings. Pero kung guwapo, lamim, hando, like this, panalo gid imong pizza. And that's what's good diri sa NYO Pizza. Now, the jalapeno and pepperoni, try na to. Mas maraming days na. Of course, this one, more aggressive, mga tacos niya. Aromatic, yep, at the same time because of the jalapenos. And I would really dig this one. Naga-melt naman ko itong halo-halo. So, tirahaw na natin yung halo-halo, no? We should try this one kay Yellowfin halo-halo doon. Leche flan palandaan, no? Hindi ka pa mag-clear. Basta, muna na, leche flan. One thing I noticed sa ilang halo-halo, no? Creamy and milky siya. Unlike sa kanang mga halo-halo bitaw sa uban na tamis lang, kani creamy, milky, well-rounded yun yung lasa. Next, we have the lamb pizza. Bay, grabe. Woo! One of the highlights is sa food trip na to karon. Grabe, ingredients pa lang ni. Pinag-isipan, craft nila just to put it all in this pizza. Lamb pizza ng NYO Pizza. Toppings and colors pa lang niya. Grabe, appetizing na kayo. Tara, let's try. Lamb goat, basta Persian goat, bread. Grabe ka lami sa lamb meat bay. Nami kayong meaty and then a little sweety flavor bitaw sa lamb. Everything about this one is just mind-blowingly delicious. Grabe ka lami. Mahal lang yan siya. Grabe. Mo yan, champion yung diri ha. Glorious time to guys play with the bread. There's Now, time for the Griddle Burger Bay. So, half na lang na nagtunga mi ni Papi Brad. Look at the beauty of this burger bay, oh. she doesn't take. Diba? Grabe. Flavor. Tara, it's time to take a bite. It has its chemistry behind it. That's why. That's how you achieve that. Grabe. Incomparable. More lang ginawa masulti. Ang medyo yung beef patty, pre. Makaingon dyan ka na pure beef patty siya. But it's cured meat. So mas lami ginang lasa niya. Savory, it's beefy. Lami kayang melted cheese. Plus sa bonus sa that, lami kayang lasa ilang brioche bun bay. There you go. The finger rolls. Grabe, walo pa yun eh. I don't know what really this one is called, but it looks so delicious. So let's try this one.
Kani ba ma-appreciate gini mo ang kagwapo o kalami sa ilang bread o sa ilang pastry. Yes, lami ang chocolate pero matik man na perfectly flaky ang outside layer niya. And then sulod soft, a little chewy. Tapos chocolate pa, oh. Satisfying ka yung texture niya. Like I said, flaky siya on the outside and humok na dyan sa sulod. Tara, kilawan na po na ito karon ilang best-selling na calzone. Huh? Grabe, nagbitay ang cheese sa papay. It's either your meat or meat. What I like about this one, kay dili baga ang dough sa ilang calzone bitaw. Sa uban man gud calzone, baga kayong layer ani oh. Pero unsay nakabaga ani? Ang sulod ang feeling bay oh. Ano ma? Nag-awas-awas ang feeling. May mushroom, olives, cheese, as ang daghanan cheese. Grabe. Nipis ng ihando, flaky on the outside, then satisfyingly soft sa sulod. Huh? So muna to atong food trip diri sa The Griddle and the NYO, not your ordinary pizza buy. And if you have noticed something, no, this is the same place or the same table na kung asa ko nag-vlog before. Maybe not the same angle, pero mo ni same table kung mapansin ninyo sa previous pinakaunang vlog na ko diri oh. Mo gyapon ni siya, di ba? Then kana in the place. So si Papi Brad na sa likod dito. So yeah, it's a good thing to be back here and same gihapon sa katong vlog na Audrey before. Vouch good ko na quality tasting gid nilang mga food from the ingredients, from all of the ingredients sa ilang mga ginabutang na toppings, silang pizza sa preparation, tanan-tanan bay pinag-isipan gyud well and malasahan gyud pud ninyo sa ilang food. So this place is another hashtag Ans Dave approved. So you should di gyud ko mapahiya na i-recommend ni sa inyo ang lugar. Kung maglisod mo pangita kung asa ni Viajeros Inn or The Griddle or NYO Pizza. Diri sila located at bang nagyo sa Public Safety and Security Service or at bang sa Central 911. Ano bitong shortcut from Hunan Subdivision going to Sandawa? Mo na siya, ana. So if you have any suggestions for our next food trip destination, just put it down in the comments below. I will definitely read all of it and make sure to visit all those places. So I hope you enjoyed this video. Again, this is me, Ans Dave, and I'll see you in the next one. Burger and beer. Sabi ko, bakit ba? So good.